سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به یک درس دیگری از زبان انگلیسی. ما امروز 10 جمله خیلی کاربردی را با هم یاد میگیریم. این جملات خیلی استفاده زیاد دارند. So let's get started. Nice to meet you. Nice to meet you. از دیدن شما خوشحالم. به صورت خلاصه اگر بگیم خوشبختم معنی میدهد. Where are you? Are you from? Where are you from? اهل کجا هستی؟ I am from Afghanistan. I am from Afghanistan. من اهل افغانستان هستم. I am hungry. I am hungry. من گرسنه هستم. I'm very hungry. من خیلی گرسنه هستم. I am thirsty. I'm thirsty. من تشنه هستم. I'm very thirsty. من خیلی تشنه هستم. Please give me a glass of tea. Please give me a glass of tea. Please give me a glass of water. Please give me a glass of tea. میشه لطفاً برای من یک گلاس چای بدی. What would you like to eat? What would you like to eat? چی میل داری بخوری؟ I would like to eat bread. من خوش دارم نان بخورم. What would you like to eat? What would you like to eat? چی دوست داری؟ چی میل داری که بخوری؟ I would like to eat bread. من خوش دارم نان بخورم. I'm sorry. I'm sorry. متاسف هستم. زمانی استفاده می شود که شما در یک جای ناوقت میرین یا یکان اشتباهی میکنین، باز میگین I'm sorry. ببخشید. متاسف هستم. She is smart. او خیلی زیرک است.
She is smart. او خیلی هوشیار و یا زیرک است. تشکری میکنم از اینکه با ما بودید. اگر از این ویدیو خوشتان آمد حتما کانال ما را سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما را لایک و با دوستان خود شریک بسازید. تا دیداری بعد، بدرود.